Hello students, now we will discuss another numerical related to center of mass. Subject physics class plus 1. Now in this numerical we have a circular disk of radius capital R is removed from a bigger circular disk of radius 2r from one edge of the disk as shown in the figure. Now in this problem we have a circular disk which I have shown by blue color. And one of the circular disks whose radius capital R is removed from the one edge of this big circular disk whose radius is 2r, and the small disk who have removed from bigger circular disk radius capital R, and the center of mass of new disk is alpha R from the center of a bigger disk. After removing a small circular disk, it is given that the center of this bigger circular disk shifted from the center, and center of mass now alpha r. Find the value of alpha. In this numerical, we want to find the value of alpha. Now in Punjabi, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਡਿਸਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਸਕ ਸਮੌਲ ਡਿਸਕ ਆ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕੂਲਰ ਡਿਸਕ ਆ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆ 2r ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤੀ ਆ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੀ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ R। ਇਸ ਡਿਸਕ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਆ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਅਲਫਾ ਆਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ ਅਲਫਾ, ਐਂਡ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਅਸੀਂ ਅਲਫਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ। ਨਾਓ ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਾਰਟ this numerical and we will find the value of alpha. Now students, you have to know about that circular disk is a two-dimensional. In this problem, we want to first of all find the mass of a removed circular disk, means small disk, and after removing small circular disk, the remaining mass of a bigger circular disk. ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਸਰਕੂਲਰ ਡਿਸਕ ਚੋਂ ਛੋਟੀ ਸਰਕੂਲਰ ਡਿਸਕ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ ਮਾਸ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਰਿਮੂਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਚੀ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ we want to find the mass of these two circular disks. Now let capital M
be the mass of bigger circular disk before removing the small circular disk। ਅਸੀਂ small circular disk ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕ ਦਾ whole disk mass capital M and center capital C, which I have written already, and its center of mass will coincide with the center circular disk, bigger circular disk, center of mass coincide with the center, which I have mentioned by capital C. Now, we will be discuss about a small circular disk which we have removed from the bigger circular disk. Its center of mass C1, radius capital R, and let small capital M1 be the mass of a removed circular disk. After that, if rho is the mass per unit area, rho is the mass per unit area of a disk, then first of all we want to find the whole mass of circular disk before moving the small circular disk। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕ ਦਾ ਮਾਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ because circular disk is two-dimensional, so mass of bigger circular disk M is equal to pi r square, radius the square. Now here the radius is capital 2R, capital 2R square into rho. Now what is the value of this? 4 pi r square into rho. Now we mentioned it equation number 1. Surface area multiplied by mass per unit area, we have find the mass of a whole circular disk. Now we proceed about small circular disk who have removed from the bigger circular disk. Let M1 mass of a disk removed. Now M1 pi multiplied by R square. Now R is capital R, radius is a capital R square into rho, and it becomes pi R square into rho. Mention it equation number 2. Now we have two equations M and M1. M is the mass of a bigger circular disk. M1 is the mass of a removed circular disk. Now pi r square into rho. Put the value of pi r square into rho in equation number 1. So using equations 1, M equal to 4 pi r square into rho. Pi r square into rho, that is M1. So M1 mass of removed circular disk is equal to capital M over 4. ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਡਿਸਕ ਦਾ ਮਾਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਵੇਂ? ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਏਅਰ ਇੰਟੂ ਰੋ। ਆਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 2R। ਸਕੁਏਅਰ ਕੀਤਾ
कैलकुलेशन की 2 to the 4 पाई आर स्क्वायर इंटू रो इनू इक्वेशन 1 देती नंबर। फिर असी ਸਮੋਲ ਸਰਕੂਲਰ ਡਿਸਕ ਦਾ ਕੀਤਾ ਮਾਸ ਉਹ ਹੈਗਾ m1 ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਇਆ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਇੰਟੂ रो ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 'ਚ ਤੇ 2 'ਚ 1 ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ m1 ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੋ m1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ m/4 ਨਾਓ third step related to mass. After removing a small circular disk, mass reduced. mass ਉਹਦਾ ਘਟ ਜਾਣਾ ਹੈ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕੂਲਰ ਡਿਸਕ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਮੋਲ ਤਾਂ ਬਿਗਰ ਸਰਕੂਲਰ ਡਿਸਕ ਦਾ ਜੋ ਮਾਸ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਆ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ mass of circular disk after removed small disk that is m2 whole mass minus mass of removed circular disk. Now m minus m1 that is m/4 and m2 equal to 4m minus m/4 that is 3/4m. Now we have calculated all the masses before removing the circular disk, mass of the circular disk which we have removed, and after removing the small circular disk from the bigger disk mass remaining mass of the circular disk of bigger circular disk that is m2 ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਡਿਸਕ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਡਿਸਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਾਸ ਬਚ ਗਿਆ ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡ further. Now students we want to find the value of alpha. Let C2 be the center of mass of a new disk. It follows that the point C2 will lie to the left of point C. After removing small circular disk, center of mass shifted towards left. Now it's C2 from center C. Let us choose the point capital C as origin. इस point C ਨੂੰ ਅਸੀਂ origin choose ਕਰਾਂਗੇ. Let us choose the point C as the origin and if small r1, r2 and small r are the distance of points C1 that is center of mass of removed portion, C2 center of mass of remaining portion and capital C center of mass of bigger disk from the origin, then from the definition of center of mass we have. Now we have choose three distances. Capital R1, small r1 that is from here to here, from origin to center of mass of small circular disk, and small r2 from center to new center of mass that is from C to C2 that is r2 its value is alpha and it will be negative because we have choose C as the origin. ਅਸੀਂ C ਨੂੰ origin ਮੰਨਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ origin ਤੋਂ left hand side ਅਸੀਂ negative show ਕਰਾਂਗੇ value and from center of bigger disk we have choose positive on right hand side. ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ negative ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ positive. Now small r1 that is capital R, small r2 negative alpha r and m1 m/4 and m2 3m/4 we have already calculated. Now definition of center of mass that is m1 r1 plus m2
R2 equal to m into R. Now, value of R 0 because center of mass of the desk coincide with the center. Now, putting the value of m1, r1, m2, r2 and mr, we will be find the value of alpha. Now, m1, that is m over 4 multiply by r1. Now, r1, that is a positive r plus m2, that is a 3m over 4 r2, because r2 on the left hand side from the center and its value is negative, that is negative alpha r equal to m, and value of r is a 0 because center of mass coincide with the center of desk. So R is 0. Now M is common, 4 is common, R is common. So M over 4 and R, and it means 1 minus 3 alpha equal to 0, which imply 1 minus 3 alpha equal to 0, and it becomes 1 equal to 3 alpha, alpha equal to 1 over 3. That is our answer. I hope you have understand. If you have any problems regarding this numerical, mention in the comment. Thank you so much for watching. Thanks.